Oh, yeah. Oh, yeah, we are going to start today's our class. And we will start with saying the refuge and the bodhicitta lines, those 4 lines. And as you know, the purpose of reading or saying those 4 lines, either in Tibetan or English or in Vietnamese or any other language, right? And the purpose is to really help us verbally say those lines and mentally, think and feel the meaning of those lines. And these 4 lines that we are going to read, first 2 lines help us to hold the mind taking refuge in Buddha, Dharma, and the Sangha. And the last 2 lines help us to hold the altruistic awakened mind, bodhicitta, being a follower, of the teachings of the Buddha, having strong mind, taking refuge, is something extremely useful, helpful, and beneficial. And within the teachings of the Buddha, following the Bodhisattva and the teachings, Mahayana teachings, then holding the bodhicitta, the altruistic awakened mind, really starts the journey, a journey into the Bodhisattva's path, and eventually to experience the full enlightenment for one's own sake and for also the sake of all living creatures. Chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Thầy, chúng ta sẽ nói về câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm. Như quý vị đã biết, mục đích của chúng ta trì tụng 4 câu kệ này, cho dù bất kỳ bằng tiếng Tây Tạng, tiếng Anh, tiếng Việt hay bất kỳ ngôn ngữ nào, mục đích là để giúp cho chúng ta khi chúng ta trì tụng thì chúng ta nói ra những từ của trì tụng câu kệ quy y, và tâm ý của chúng ta thì cảm thấy được những điều này. Và 4 dòng kệ này, 2 dòng kệ đầu tiên giúp cho chúng ta giữ về sự quy y nơi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Và 2 dòng kệ cuối giúp cho chúng ta giữ được tâm Bồ Đề, đó là tâm tỉnh thức vị tha, và là những Phật tử noi theo con đường của Đức Phật, thì tâm để mà quy y nơi Tam Bảo
rất là cần thiết, rất là hữu dụng. Và trong những giáo lý của Đức Phật, chúng ta noi theo giáo lý của Đại Thừa và bắt đầu về cuộc hành trình trên con đường tu Bồ Tát Đạo. Và cuối cùng sẽ dẫn đến giác ngộ vì lợi ích của chính bản thân mình cũng như lợi ích của tất cả mọi người. And to experience, to feel, to actualize these two mental states within ourselves, it is not only pure faith. Faith is important, very, very crucial, but it is not only just faith, not just raw emotional. It is also, understanding, the understanding the qualities of the Buddha, Dharma, and the Sangha, understanding the reason why we need take refuge in three jewels, and understanding the benefits of taking refuge right here and for the long term. And that is really important. And also the understanding the benefits of having bodhicitta, our current minds transforming, turning into the altruistic awakened mind through the trainings, through the meditation, through the understanding the benefits of doing it, understanding the methods to transform our current minds into bodhicitta, understanding those methods such as the equalizing and exchanging oneself with others, and the methods, 7-point cause and effects, and therefore while from the heart, strong faith with the understanding, if we take refuge, then when we cultivate bodhicitta, then the mind taking refuge, the altruistic awakened mind will will become part of our everyday way of thinking, way of experiencing external world as well as internal world. And in that way, we will experience the benefits of taking refuge and bodhicitta. And that's something, because of that, the understanding is very important part of the taking refuge and generating bodhicitta. Then this kind of gathering, and also yourself reading the texts, not just one master's teaching, varieties of the master's teachings, not just one traditions, varieties of the traditions, making one's own, what you call the understanding very rich, very rich. And that is something important for us gradually, habituate, the reading the Dharma books, listening the Dharma teachings, having discussion with the friends on the Dharma topics, and habituating that is something very useful. And then we will see the progress, in our journey, in the spiritual journey. Once we see
once we experience, understand the progress in our spiritual journey, then there will be tremendous sense of joy, but same time want to continue. That's what here it is called joyous effort. Joyous effort. The enthusiasm will come when we start to experience the taste of the progress in our spiritual journey. And the progress we'll make when we do this combination, faith and understanding bring together. Khi chúng ta nói về sự tín tâm, sự mầu đạo trong Phật Pháp là chúng ta hiểu đến những phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng. Và lý do tại sao mà chúng ta cần phải quy y nơi Tam Bảo. Ở đây chúng ta không chỉ quy y ngay bây giờ, nhưng mà trong những thời gian dài sắp tới. Và chúng ta cũng phải hiểu về lợi ích của Bồ Đề Tâm. Và chúng ta từ cái sự hiểu biết này, từ cái tâm mà chúng ta đang có như thế này, chúng ta sẽ chuyển hóa tâm của mình để trở thành một tâm tỉnh thức vị tha. Và qua sự hiểu biết về những cái phương pháp tu để mà chúng ta có thể chuyển hóa tâm của mình trở thành một tâm tỉnh thức vị tha này. Ví dụ như những phương pháp môn để mà đổi vị trí của ta qua vị trí của người, cũng như về 7 điểm luyện tâm của nhân và quả. Và từ ở trong tâm của mình, chúng ta có cái sự niềm tin mãnh liệt và với Tam Bảo, và từ đó chúng ta quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. Và kế đó, hai trạng thái tâm này sẽ trở thành một phần của đời sống hàng ngày của mình, sẽ trở thành những cái trải nghiệm, những cái lối suy nghĩ của mình về thế giới bên ngoài lẫn thế giới bên trong về tâm linh. Và với chiều hướng đó, chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những lợi lạc khi quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. Những buổi thuyết pháp chúng ta tham dự, hay chúng ta nghiên cứu về những kinh điển Phật Pháp, những kinh điển, những bài kệ từ những vị đại sư khác nhau, và từ đó thì chúng ta cái sự hiểu biết của chúng ta càng tăng trưởng, càng phong phú hơn. Và đây là cái điều quan trọng để mà chúng ta có thể tập cho mình để mà có một cái thói quen, làm quen là để nghe Pháp, để đọc sách, đọc kinh điển, nghiên cứu Phật Pháp và giao tiếp với những Phật tử cùng cái hướng đi của mình để mà trao dồi những kiến thức về Phật Pháp. Và từ đó chúng ta sẽ thấy cái sự tăng trưởng về cuộc hành trình về tâm linh của mình. Và một khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ trải nghiệm được cái niềm vui trong cái sự tu học. Và điều này thuật ngữ Phật giáo gọi là sự nỗ lực có niềm vui, hay sự cố gắng có niềm vui. Và chúng ta có thể trải nghiệm được, chúng ta có thể nếm được cái sự tăng trưởng về cái sự tu học của mình một khi mà chúng ta có được hai điều, đó là cái sự tín tâm và sự thấu hiểu về Phật Pháp. So when we say these four lines, saying the first two lines, to have a really heartfelt, strong experience of taking refuge in Buddha as one's own teacher, mentor, and Dharma teachings as a means and methods to apply in our daily lives, and the Sangha as a spiritual friends, supporters, and then that kind of relation, that kind of connection to the three jewels is not just occasionally, not just when we have difficult times,
Not just when you have good times, but all the time, all the time, all the time, until the full enlightenment is experienced within ourselves, within ourselves. And that kind of, to have that kind of mind, then, as I mentioned earlier, the understanding those, the building blocks of the taking refuge, understanding of the qualities of the three jewels, understanding of the why we need to take refuge, and understanding how we take refuge, and all those are very, very crucial. And these things we need to build, during, and not just during this recitation. That's difficult. But while we have good time, free time, reading and listening, contemplating, discussion, from there we need to build the understanding. Yeah, similar to that. When we say the last two lines, bodhicitta, when we learn, some of those techniques, as I just mentioned, like the equalizing and the exchanging oneself with others, and read those texts and listen those teachings, how to do these things, and then, bring the mind itself. And when we say those lines, and the bodhicitta will really strongly will occur, and that is here the skillful means, So after the translation, we will say the refuge and bodhicitta lines. Và khi chúng ta trì tụng những dòng này, 4 dòng kệ của sự quy y và khai triển Bồ Đề Tâm, 2 dòng đầu chúng ta nói đến sự quy y nơi Tam Bảo, Đức Phật như là vị thầy của mình, và Pháp như là phương pháp để tu tập, để mà chúng ta có thể trải nghiệm được hàng ngày, và Tăng là những người bạn về đồng hành về tâm linh, hay những người hỗ trợ trong cái sự tu tập của mình. Và với sự giao tiếp như vậy, không phải chỉ là thỉnh thoảng, không phải là chỉ là khi chúng ta đang có những cái thời gian tốt đẹp, hay là không phải những khi chúng ta gặp khó khăn, mà luôn suốt tất cả những thời gian cho đến khi chúng ta đạt được toàn giác, thì chúng ta xin nguyện để mà được nghĩ như vậy, được trải nghiệm như vậy ở trong chính mình. Và với sự hiểu biết như vậy, được gọi giống như là những cái viên đá mà để xây dựng cái nền tảng để sự quy y và khai triển Bồ Đề Tâm, thì chúng ta cũng hiểu được tại sao là chúng ta nên quy y nơi Tam Bảo, và là thế nào chúng ta quy y nơi Tam Bảo. Và những điều này chúng ta cần xây dựng, không phải chỉ khi mà chúng ta đang trì tụng 4 câu kệ này, mà bất kỳ khi nào chúng ta có thời gian, khi chúng ta đang suy niệm về Phật Pháp, đang trì tụng, đang đọc kinh điển, vân vân. Và cũng như vậy, khi chúng ta nói về sự khai triển Bồ Đề Tâm, thì chúng ta có thể nhớ đến hay đọc hay là tu tập thêm về những phương pháp, những kỹ thuật để mà luyện tâm của mình, như thầy vừa mới nhắc đến, như là hoán ngã, vị tha, đổi vị trí của ta qua vị trí của người, hay 7 điểm luyện tâm, nhân và quả, vân vân. Và như vậy, khi chúng ta đã thấm nhuần, chúng ta đem những cái kiến thức về Phật Pháp của mình và chúng ta cùng trì tụng những dòng kệ này, thì những cái cảm giác thật sự về cái sự quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm sẽ xảy ra ở trong chúng ta, và đó gọi là cái phương tiện thiện xảo để mà tu tập. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng với thầy 4 câu kệ này. San ye che da so ye cho ma ma da chan ju pa to
Tane Japso Che Dagi Jinso Jibe Tsona Manji Dola Penje Sanje Dobara Sho Sanje Cheda Tsoji Chona Manga Changju Pardo Tane Japso Che Dagi Jinso Jibe Tsona Manji Dola Penje Sanje Dobara Sho Sanje Cheda Tsoji Chona Manga Changju Pardo Dane Japso Che Dagi Jinso Jibe Tsona Manji Dola Penje Sanje Dobara Sho Oh, yeah. Now we will say a few times Amitabha Buddha's mantra, Om Amidevare. And while we are saying the mantra, imagine Buddha Amitabha, people who are able to, Buddha Amitabha either above your head or in front of you. If you visualize, imagine above your head, then Buddha Amitabha is facing same directions as yourself. If you visualize in front of you, then Buddha Amitabha is facing towards you. And while we are saying the mantra, from the Buddha Amitabha's body, speech, and mind, in the aspect of multicolored lights, in the nature of Buddha Amitabha's great compassion and wisdom, reach all, towards all living beings and entire universe, and purify all the miseries, difficulties, pains, sufferings, and fill with joy and happiness. Imagine in that way very strongly while we are saying the mantra. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng câu chú của Đức Phật A Di Đà, Om Amideva Shri. Quý vị có thể quán tưởng là Đức Phật A Di Đà ở trên đỉnh đầu của mình hay ở trước mặt mình. Nếu quý vị quán tưởng Đức Phật A Di Đà ở trên đỉnh đầu thì quán tưởng rằng Đức Phật A Di Đà cùng ngồi nhìn hướng cùng với mình. Và nếu quý vị quán tưởng Đức Phật A Di Đà ở trước mặt mình thì quý vị quán tưởng Đức Phật A Di Đà đối mặt với mình. Và Đức Phật A Di Đà ở trong dạng của hào quang, những tia hào quang ngũ sắc, và ở trong dạng của trí tuệ và lòng từ bi của Ngài. Và những tia hào quang này được tỏa khắp mười phương, dẫn đến tất cả chúng sinh hữu tình ở trong vũ trụ này. Và tất cả chúng sinh hữu tình cảm thấy trải nghiệm được những niềm vui. Và như vậy chúng ta cùng trì tụng với Thầy. Om Amidevare, Om Amidevare, Om Amidevare, Om Amidevare, Om Amidevare, Om Amidevare, Om
Ame Dewa Om Ame Dewa Om Ame Dewa Om Ame Dewa Om Ame Dewa Om Ame Om Ame Dewa 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 Om Ame Dewa
Omo Ame Dewa. Oh, yeah. In one of beautiful short texts written by a great Tibetan Kadamba master around 11th or 12th century, Common Era. And the master name is, I'm sure some of you have heard, Langri Tarpa, Geshe Langri Tarpa. And his beautiful short text is called 8 verses mind training. There are 8 verses, but these 8 verses are extremely powerful to to train our minds, our thoughts, our emotions, and particularly when we are facing challenges, difficulties, the physical difficulties, external difficulties, mental difficulties. Some of the difficulties, don't go away, no matter whatever we try, mentally or physically. We not all the time we face that kind of predicament, but in our lives, from time to time, we face that kind of challenges, that we never think we are going to face, we are going to experience, but due to the circumstances, external situations, and our own, the long term, for many lifetimes, the interacting with the attachment, aversion, and ignorance. So combination of those, sometimes we face challenges that they're very, very difficult to cope. And in those situations, these kind of teachings, thought transformation, lojong, mind training, are very, very powerful. Trong một bài kệ ngắn rất là hay, được viết bởi một vị đại sư của phái Cà Đàm vào thế kỷ thứ 11, thứ 12, và tên của vị đại sư này có lẽ nhiều quý vị đã biết, đó là Geshe Lamri Thakpa. Thì vị Geshe này đã viết một bài kệ gọi là 8 đoạn kệ của sự luyện tâm. 8 đoạn kệ này, mặc dù chỉ là 8 đoạn kệ, nhưng mà rất là mạnh, rất là hay, rất để mà chúng ta có thể luyện tâm, hay luyện những cái ý nghĩ, những cái cảm xúc của mình, chủ yếu là khi chúng ta đang gặp phải những thử thách, những gian nan, khó khăn ở trong cuộc sống. Cho dù đó là về thể xác, về những yếu tố bên ngoài, những yếu tố về bên trong. Đôi khi những cái thử thách gian nan này, cho dù chúng ta làm bất cứ điều gì, nhưng mà nó sẽ không có giảm thiểu được khi chúng ta nói về bệnh tật về thể xác hay về tâm thần. Không phải là
lúc nào chúng ta cũng gặp phải những vấn đề này, khó khăn này. Nhưng mà ở trong cuộc đời thì sẽ có những lúc, những điều mà chúng ta nghĩ rằng nó không xảy ra mà nó đã xảy ra hay nó đang xảy ra. Chúng ta phải đối diện. Có thể là do những cái yếu tố, những cái hoàn cảnh từ ở bên ngoài, hay cũng là vì do những cái kiếp, nhiều những cái kiếp trước mà chúng ta đã giao tiếp, chúng ta đã tạo ra qua cái sự tham, sự dính mắc, từ sân, sự si mê, vân vân. Thì bây giờ chúng ta gặp phải hay chúng ta phải đối diện với những cái tình huống khó khăn này. Và trong những cái tình huống như vậy thì cái sự luyện tâm hay lô trông ở đây thì nó rất là đem lại cho chúng ta lợi ích. And out of the 8 verses, today I just want to say a few words on the first verse. The first verse in Tibetan. Dāni semje tamje la yishin nobo helakwe. Tunjo trube sambayi dato chebar sembasho. So saying, the not going word by word meaning, no explanation, but to explain the essence of that, the first verse, sort of we are able to see, that all living creatures, regardless of we have a different relationship, because we know we have different relationship. Group of people, we have a very close connection, heart connection. And a group of living beings, we have difficult connection, difficult relationship. And then huge numbers of living beings, indifferent. We don't have that much, the feeling, not, warm, loving feeling, also not dislike, hatred, but completely indifference. And that's what the current. But regardless of that kind of different relationship that we have, from our side, that being able to see that all living beings are as, if not more, precious, more precious than, whatever precious things that we have in this world. Why? To see why all living beings are very precious, very important, and very close to our heart, because based on, dependent on living beings, without any discrimination, without any selection, we are able to accomplish something amazing, that is enlightenment. Experiencing enlightenment through the training is very much based on living beings. And therefore, may I able to hold all living creatures, all living beings, very close to my heart, very dear to my heart. All the time, very dear to my heart. Regardless of, we received different treatments from these different living beings. And training our mind, being able to do that, being able to see that, is very, very helpful to ourselves when we face challenges, when we face difficulties, due to the environment, due to the other living beings' treatments, due to the
and knowing our own, if we are able to hold that all living beings are very dear to our heart. Why? Because based on living beings, we are able to experience the full enlightenment. Therefore, living beings are more precious than some of those precious so-called, the precious gem or precious things in this world. And that first verse is very, very powerful verse to think, to contemplate on the meaning. Và trong 8 đoạn kệ luyện tâm này, hôm nay Thầy muốn chia sẻ với quý vị về đoạn kệ luyện tâm thứ nhất. Thầy không đi vào từng từ từng ngữ, nhưng mà để giải thích về tinh hoa của đoạn kệ này. Đoạn kệ này nói rằng nếu chúng ta có thể thấy được rằng tất cả chúng sinh hữu tình, cho dù là cái mối liên hệ của chúng ta đối với những chúng sinh hữu tình như thế nào, nhưng có những nhóm chúng ta cảm thấy rất là thương và chúng ta giữ ở trong tim của mình. Có một số nhóm người chúng ta có những cái quan hệ khó khăn đối với họ, và có một cái số chúng sanh rất là nhiều mà chúng ta không có những cái cảm giác nào. Chúng ta cảm thấy không có cảm giác, chúng ta cũng không có thương mà cũng không có ghét, mà cảm thấy là hoàn toàn không có cái sự khác biệt, không có liên quan đến chúng ta. Thì chúng ta không nói đến tất cả những cái mối liên hệ này, mà từ chính bản thân của mình, nếu chúng ta có thể thấy rằng là tất cả chúng sinh hữu tình không có ít hơn, nhưng mà là chúng ta phải cảm thấy rằng những chúng sinh hữu tình này quý giá đối với chúng ta, quý báu hơn là những gì mà chúng ta cảm thấy là quý báu ở trong cái thế giới này. Tại sao mà chúng ta phải cần để nhìn thấy điều này? Tại sao chúng ta phải thấy tất cả chúng sinh hữu tình là quan trọng, là thân thương đối với chúng ta? Là bởi vì cho dù là mối quan hệ của chúng ta đối với tất cả chúng sinh hữu tình như thế nào, những người mà chúng ta thương, những người mà chúng ta có khó khăn, hay là những người mà chúng ta cũng không thương mà không có khó khăn, không có cái mối quan hệ nào, là bởi vì tất cả chúng sinh hữu tình đó mà chúng ta có khả năng để mà thành tựu những cái điều gì mà nó rất là vi diệu, những điều rất là tuyệt vời. Đó là sự giác ngộ. Để chúng ta trải nghiệm được sự giác ngộ này là phải dựa trên chúng sinh hữu tình. Do đó, xin cho con có khả năng để mà giữ được tất cả chúng sinh hữu tình, thân thương đối với mình, trong tất cả những tình huống, trong tất cả mọi thời gian. Cho dù là có những người họ đối xử với chúng ta như thế nào đi nữa, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa mà chúng ta có khả năng để thấy được như vậy, thì điều này sẽ giúp ích khi mà chúng ta đối diện với những gian nan thử thách ở trong cuộc đời. Có thể những cái gian nan thử thách này là do môi trường, hoàn cảnh, do sự đối xử của người ta khác, mà chúng ta vẫn có khả năng để giữ được, xem chúng sanh hữu tình quý báu còn hơn là những điều gì mà chúng ta có, hay là quý hơn cả những là hòn châu báu, châu ngọc mà chúng ta có. Và như vậy, đoạn kệ luyện tâm thứ nhất, nếu chúng ta có thể nghĩ được, có thể suy niệm được như vậy là điều rất tốt. Now, last time we haven't managed to read that much the main text that we are reading, the prayer for birth in Sukapati, realm of bliss, and
So our reading still we are very much at the first part of the text, although we are reading the main body of the text, and our reading is very much in the stage first to contemplate, reflect on our this unenlightened nature, the unenlightened nature, and those verses which very clearly illustrated this unenlightened nature. Then the prayer, the main body prayer starts saying, when I passed away from this life, soon after passing away from this life, due to my own, creation, due to my own, the accumulation of the merits, virtues, and also the virtues, merits of all the others, due to the power of those merits, may I be, soon after passing away from this, my consciousness leaving this body, I was guided by the, what you call those 8 bodhisattvas to be born in the pure land of Buddha-Amitabha. And that's what the summary of where we are now, our reading. Những kỳ trước, chúng ta chưa có đọc nhiều về cái bài kệ cầu nguyện được để vãng sanh về cõi cực lạc, cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta chỉ đọc đến phần đầu là nói đến trạng thái hay bản chất chưa giác ngộ của cuộc sống của chúng ta, và phần kế đến chúng ta cầu nguyện rằng khi mà chúng ta lìa đời, ngay cái giây phút mà chúng ta lìa đời, thần thức của chúng ta lìa đời, thì do công đức mà chúng ta đã được tạo ra cũng như công đức của tất cả những người khác, xin cho con được, khi mà thần thức lìa khỏi thân thể này, xin cho con được hướng dẫn bởi 8 vị Bồ Tát và được tái sanh vào cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Và đó là tóm tắt của những gì chúng ta đã được học qua. Yeah. So our reading is in page 4. I think, if I'm not mistaken, we are at the stage in page 4 from the bottom, line 1, 2, 3, 4, line, line 4 that we are reading. I think in English it says, of the Mahayana family, in the starting the line 4, and that sentence. What we have here is, with those powers, we have vision, we have seen, directly seen the Buddha-Amitabha and his 2 main retinues or disciples, Avalokiteshvara and Vajrapani. Then with a strong faith and in those 3, then also our power of virtues, we have the visions of the 8 bodhisattvas, and the 8 bodhisattvas lead us to show us the direction or the path to to be born in the land of the Buddha-Amitabha, pure land of the Buddha-Amitabha, and born in there as a Mahayana practitioner, which have the all the capability, all the the mental, what you call the sharpness, the intelligence, or capabilities to understand all the teachings that you are going to receive
from all those great bodhisattvas and the Buddha Amitabha and Chandrasekhar and so on and so forth, while we are in that pure land. And that's what we have. So our today's reading will continue from there, line saying, once born in Sukapati, may I gain immediately the powerful Dharani, memory, meditative concentration. So today's our reading will be start from there. Và chúng ta ở trang thứ tư, dòng thứ tư từ ở dưới đếm lên. Quý vị đếm từ ở dưới đi lên. Và dòng thứ tư chúng ta chấm dứt ở chữ Mahayana Family, hay là theo truyền thống của giáo lý Đại Thừa. Và chúng ta được nghe rằng là bởi sự trực tiếp thấy Đức Phật A Di Đà cũng như hai vị đệ tử chính, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Kim Cang Thụ, và với sự tín tâm mạnh liệt và với những công đức mà chúng ta và tất cả những người khác đã tạo ra, chúng ta có khả năng để khi mà lìa đời thấy được quan cảnh của 8 vị Bồ Tát. Và 8 vị Bồ Tát này sẽ dẫn cho chúng ta đi con đường để tái sanh vào cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Và một khi tái sanh vào cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, chúng ta được tái sanh là một người tu tập của giáo lý Đại Thừa, với tất cả những khả năng, với tất cả những cái ngũ quan, những cái tâm ý bén nhạy, thông minh, để mà chúng ta có khả năng thọ nhận những giáo lý từ Đức A Di Đà cũng như từ Đức Quan Thế Âm, Đức Kim Cang Thụ và tất cả những chư vị khác. Và như vậy hôm nay chúng ta bắt đầu bằng từ dòng thứ tư đếm lên của trang thứ tư, là một khi được tái sanh vào cõi tịnh độ. So when it says, that once born in Sukapati, may I gain immediately powerful Dharani memory. Dharani memory in Tibetan, Sung, Yamatautu, Sung. Sung, here it is referring to, in English here translated Dharani memory. It is talking about capability of all the teachings that you have received in the past, not only this lifetime or in the many lifetimes in the past, that the teachings that you have received, being able to recall, being able to remember. And from then on, never going to lose the teachings that you have received. And that is why in the Tibetan tradition, I think it's also in the other Buddhist tradition too, there are these traditions, teachers to read the text all the time, line by line, word by word, line by line. Sometimes some teachers read entire 108 volumes of the Ganyu, the translation from Sanskrit into Tibetan, the 108 texts which attributed as teachings of the Buddha, the historical Buddha, the sutras. And month after month they read, and the people go there, just listen, not really giving any commentaries, just simply to listen. And there are other texts. So of course, very pleasant, very virtuous to be able to do that at this lifetime, but also, thinking when through the practice, when we reach in that kind of stage of able to hold Dharani memory, then all those past teachings that we have received, they all come very fresh, come back and very fresh. Since then, never going to forget. And that's what here it is called powerful Dharani memory. And then meditative concentration. Meditative concentration is referring to Tinginzen. The concentration, there are many different kinds. There are many different types of concentrations.
many different kinds. If you, when we read sutras, there are many kinds of concentrations are explained. Here, talking about meditative concentration, it is referring to, the wisdom realizing emptiness. Meditative concentration, wisdom realizing emptiness. So that is here the meditative concentration. Và dòng thứ tư từ dưới đếm lên của trang thứ tư bắt đầu bằng câu: khi được sinh ở cõi tịnh độ, xin nguyện cho con tức thời đạt được trí nhớ Dharani, đạt thiền định. Ở đây là trí nhớ Dharani, trong tiếng Tây Tạng gọi là Sun, thì tiếng Anh gọi là trí nhớ Dharani, có nghĩa rằng là cái khả năng mà rằng là khi tất cả những giáo lý mà chúng ta đã thọ nhận trong quá khứ, chúng ta không nói đến những giáo lý chúng ta thọ nhận trong kiếp này vừa rồi, mà là giáo lý trong tất cả những kiếp mà chúng ta đã sống qua, thì có khả năng để mà nhớ lại tất cả những giáo lý này và không bao giờ bị mất đi những gì mà chúng ta đã thọ nhận. Đó là lý do mà tại sao trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, và thầy cũng đồng thời biết có một số truyền thống khác nữa, là những vị thầy đọc những cái dòng kệ kinh điển cho những đệ tử nghe. Có những vị thầy biết là đọc cả 108 tạng kinh, Kaju là tạng kinh, để cho những đệ tử nghe. Đây là kinh chứ chúng ta cũng chưa nói đến là luận. Khi những cái buổi mà đọc kinh như vậy thì những Phật tử khắp nơi đi đến là chỉ để nghe, chứ không cần giảng để mà những cái luận giải. Và nếu mà chúng ta có thể mà thực hiện được cái nghe kinh qua trong cái kiếp sống này, và khi mà chúng ta đạt được đến một cái bước từng, giống như bước từng mà có giữ được cái trí nhớ Dharani này, thì tất cả những cái giáo lý mà chúng ta thọ nhận, hay tất cả những cái kinh mà chúng ta đã nghe qua, thì nó được tươi mới và nó trở lại trong trí nhớ của chúng ta. Và một khi có trí nhớ này thì sẽ không bao giờ quên nữa. Đó gọi là trí nhớ Dharani. Và từ kế tiếp, sau khi Dharani thì nói đến cái sự thiền định. Thì như quý vị đã biết thì có rất là nhiều những phân loại của sự thiền định. Ở đây nói đến thiền định là nói đến là thiền định và trí tuệ thực triết chứng tánh không. Yeah. Then the next line in Tibetan, so in English it says the objectless bodhicitta. So these are talking about explaining the mental quality or the realizations, such as dharana memory, meditative concentration. Now the next one is the objectless bodhicitta. Now here the objectless bodhicitta is referring to bodhicitta. The bodhicitta sometimes explained in two kinds. There are several different ways to explain bodhicitta in the two kinds, and here referring to the out of the two bodhicitta, the second bodhicitta, which is called ultimate bodhicitta, conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta. The conventional bodhicitta is referring to as that strong mind for the sake of all living beings, to oneself to want to attain full enlightenment. When that mind is experienced, that is the conventional bodhicitta. But the ultimate bodhicitta is referring to the wisdom realizing emptiness,
wisdom realizing direct realization of emptiness, direct realization of emptiness, supported by the bodhicitta convention, supported by the conventional bodhicitta, and that second one is called, the ultimate bodhicitta. Or here, a term is used, objectless body mind, objectless. Why it is called objectless? Because that is the main part of that ultimate bodhicitta is wisdom, direct direct realization of emptiness. Wisdom, direct realization of emptiness. So in that realization, there's no, the absence of any kind of inherent or intrinsic sort of notion. So that's why I call objectless. Absence of any intrinsic, inherent, and that's why objectless. It is also called emptiness, objectless bodhicitta, ultimate bodhicitta, which I mentioned. Very, very powerful realization. Powerful because wisdom realizing emptiness and the bodhicitta are, joined together. Và kế tiếp ở dòng thứ 3 từ dưới đếm lên nói đến tâm Bồ Đề không có đối tượng. Ở đây chúng ta đang nói đến những cái phẩm hạnh về tâm ý. Trước nhất chúng ta nói đến trí nhớ Dharani, chúng ta nói đến trí tuệ thực chứng tánh không, và bây giờ đang nói đến là về sự thực chứng về Bồ Đề tâm. Ở đây có 2 phân loại của Bồ Đề tâm và có nhiều phương cách để giảng giải khác nhau về 2 phân loại của Bồ Đề tâm này. Và trong 2 phân loại đề tâm này, trong đây nói đến Bồ Đề tâm không đối tượng là Bồ Đề tâm thứ nhì, đó là Bồ Đề tâm tuyệt đối. 2 phân loại này là Bồ Đề tâm thứ nhất là Bồ Đề tâm tương đối và hay là theo thế tục, và Bồ Đề tâm tuyệt đối. Và khi chúng ta nói đến Bồ Đề tâm tương đối hay theo thế tục thì chúng ta nói đến một cái tâm mãnh liệt muốn ước nguyện để vì lợi ích của chúng sanh, của hữu tình mà chúng ta tu để mà đạt được đến giác ngộ. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến Bồ Đề tâm tuyệt đối là chúng ta nói đến cái sự trực nhận, cái sự thực chứng một cách thẳng tiếp về tánh không, và được hỗ trợ bởi Bồ Đề tâm tương đối thứ nhất này. Và ở đây Bồ Đề tâm tuyệt đối chúng ta nói đến là Bồ Đề tâm mà không có đối tượng. Tại sao chúng ta gọi Bồ Đề tâm mà không có đối tượng? Bởi vì qua sự thực chứng về tánh không này, và qua cái sự thực chứng này thì không có còn một cái ghi nhận nào nữa về cái ở bên trong có một cái nào mà nó tự nhiên sẵn có nữa, mà tất cả nó trở thành tánh không. Và đó là lý do mà tại sao chúng ta gọi đó là Bồ Đề tâm tuyệt đối, đó là trí tuệ thực chứng được tánh không. Và Bồ Đề tâm tuyệt đối này thì nó rất là cái sự thực chứng rất là mãnh liệt. Một khi, bởi vì như thế nào? Bởi vì nó được kết hợp lại giữa cái sự thực chứng về tánh không và đồng thời cái kết hợp giữa cái tâm Bồ Đề, cái tâm vì lợi ích chúng sinh. And then the next line says, Semishive Pobala Sopa, inexhaustible confidence. Now the confidence here, Popa in Tibetan, Semishiva, inexhaustible, Popa, that is what you call the confidence. For the people who follow
people who really, they follow the teachings of the Bodhisattva, those people need tremendous sense of confidence. Confidence and what you call the arrogance are very, very different. Arrogance has a very, very negative impact in our mental states, in our behavior. But confidence is really something very important qualities, mental qualities to have. Without confidence, very, very difficult for us to say, I'm going to serve all living creatures. How can we do that if we don't have the confidence? So having confidence is something very important. How to build the confidence is, again, as I mentioned earlier part of our talk, with the understanding of our, we all have Buddha nature. We are born as a human beings. We have this tremendous knowledge, tremendous capacity of understanding and experiencing and emotional. We have met Buddha Dharma, the teachings of the Buddha. We have met many great teachers. We can read many amazing texts. So when we start to think these things and when we start to understand this, then we will have the confidence. We'll have the confidence. So this is, they're saying, inexhaustible confidence and countless other qualities. There are many other mental qualities that we can cultivate it, such as patience, tolerance, such as loving kindness, such as able to practice forgiveness, and so on and so forth. So, that is here countless other qualities. Và kế tiếp nói rằng sự tự tin vô hạn và vô số phẩm hạnh khác. Khi chúng ta nói đến sự tự tin vô hạn, từ ngữ tiếng Tây Tạng gọi là Pompa, đối với những Phật tử mà chúng ta noi theo về con đường tu tập của Bồ Tát, chúng ta cần có cái sự tự tin. Sự tự tin ở đây rất là khác với cái từ gọi là sự kiêu mạn. Sự kiêu mạn là một trạng thái tâm không tích cực, một trạng thái tâm bất thiện. Nhưng ở đây sự tự tin là một cái trạng thái tâm rất là quan trọng trong con đường tu tập của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta không có tự tin thì làm thế nào mà chúng ta có thể nói rằng là chúng ta tu tập nhằm phục vụ tất cả chúng sinh hữu tình. Sự tự tin ở đây, nếu mà chúng ta hiểu đến điều này, là bởi vì chúng ta biết rằng là tất cả mọi chúng sinh chúng ta đều có Phật tánh. Chúng ta được sinh ra làm thân người. Chúng ta có tất cả những cái ngũ quan, những cái khả năng để mà cảm nghiệm, trải nghiệm những cái về tâm ý. Chúng ta được gặp Phật Pháp, được gặp những vị thầy rất là lỗi lạc. Chúng ta được đọc, trau dồi, tu học nhiều kinh điển rất là vi diệu. Và khi chúng ta bắt đầu nghĩ đến những điều này thì nó sẽ tự nhiên dần dần và nó sẽ đem cho chúng ta nhiều sự tự tin hơn. Và trong đây cũng là một trong những phẩm hạnh khác mà chúng ta cần phải trưởng dưỡng. Ví dụ như là cái trạng thái tâm của sự nhẫn nhục, sự vị tha, sự dung thứ, tha thứ, vân vân. Và tất cả những điều này thì chúng ta cần phải tu dưỡng. Then the next line in Tibetan, Tumbalana meba, webado meba la soba, chuju gyawa, seda cheba, tamje nyebar chene, tekwa chimbo, gong yandaba, neba chuchi. By placing the highest of teachers, Amitabha, and all the Buddhas and Bodhisattvas of the 10 directions,
may I take with the property that Mahayana teachings. So in other words, being able, having those great qualities, they mentioned earlier, and due to that, in the Pure Land of the Buddha Amitabha, the Buddha Amitabha and the retinues of the Buddha Amitabha, like the 8 Bodhisattvas, and all the 10 directions, all the Buddhas and Bodhisattvas in the 10 directions are very, very pleased. And not just very pleased, and oneself is able to receive teachings. In Tibetan, Kalung, the teachings of the Bodhisattva, or Mahayana teachings. The Kalung, Ka is the teachings, Lung is the prophecy, prophesize. For example, when we take initiations, as some of you may have done, or in just not necessarily initiations, when we take the what you call the bodhicitta, aspirational bodhicitta from the teacher, and the teacher will prophesize at such and such, in front of the such and such master, and such and such students today have generated bodhicitta, and this will sort of attain enlightenment such as such. Or in the Vajrayana, when we receive initiation, the teacher will check which lineage that we will be, will be enlightened, and throwing the sticks, throwing the flowers, and then teacher will say, "Oh, your lineage is this Buddha, and you in the future you will enlighten under that with that Buddha." So that is prophecy, So receiving teachings, many Mahayana teachings from those teachers at the Sukapati, same time to receiving prophecy where you will be going to attain enlightenment. And that's what here, say, may I take with the propriety of Mahayana teachings. Và dòng kế tiếp đó là từ dưới đếm lên là dòng thứ nhì của trang thứ 4, nói rằng qua sự làm hoan hỷ các bậc đạo sư hay các thầy cao tột, Đức Phật A Di Đà và tất cả chư Phật, chư Bồ Tát khắp 10 phương xin nguyện cho con thọ nhận theo pháp tắc giáo lý đại thừa. Ở đây là qua những phẩm hạnh mà chúng ta vừa mới được nghe đến mà đạt được, thì chúng ta làm cho chư Phật và chư tất trong 10 phương đều hoan hỷ. Và từ cái sự hoan hỷ này, không những vậy mà chúng ta được gọi là được thọ nhận cái căn cơ hay là cái tiên tri của những cái giáo lý. Tiếng Tây Tạng gọi là Ka Lung, thì chữ Ka là những giáo lý, những cái sự giảng dạy, và Lung ở đây là gọi là cái sự tiên tri hay cái sự đoán trước. Thì như quý vị, có một số quý vị đã thọ nhận những lễ điểm đạo, truyền năng lực vân vân, hay là quý vị nhận những cái Bồ Tát giới, thì khi mà thọ nhận những cái buổi lễ này thì có những cái sự đoán trước hay tiên tri rằng hôm nay là đã thọ nhận được giới Bồ Đề Tâm vân vân, hay là những vị thầy trong những buổi lễ mà quý vị đã thấy là quý vị thầy những cái quẻ cây mà quý thầy thảy ra ở ngoài, hay là quý vị tung lên những cái hoa vân vân, và sau đó thì vị thầy nói rằng là cái sự đoán hay cái sự tiên tri rằng sau này quý vị sẽ được đến ở dưới, thọ nhận dưới Đức Phật này hay Đức Phật kia vân vân, và đó là cái sự tiên tri.
và để quý vị thọ nhận. Và như vậy khi chúng ta tái sinh, cầu nguyện để tái sinh ở trong cõi tịnh độ Đức Phật A Di Đà, để không những thọ nhận giáo lý mà được những cái tiên tri, những cái tuyên đoán. Oh yeah. Then next page 5. Page 5. So then page 5, those first three lines are in the same meaning. So we will do this in once together. Then we will stop here reading the text. 대남기 되치다 와신도 콩도 주네 계지리래랑 산제지 신 랍남소수르기 통면도 되네 전주sembe 저발라보지 탐제용소 소가 제거주지. So saying, when I have absorbed and understood the true meaning of these teachings. So that is, as I mentioned earlier, when we listen the teachings, when we read the texts, when we have the conversation or discussion with the others, these are the means and methods to understand the meaning of those words, and how to that understanding what is said verbally, and the understanding meaning is very crucial, and that's what here it is. This first line, it says, when I absorbed, in other words, the here and from those Buddhas and Bodhisattvas, all those teachings, and then understood the true meaning of those teachings, And here we are talking, while we are here, right here and now, reading, discussion, and listening, these are the process. These are the process. Then eventually we'll have those power moment we'll hear the word, able to understand. And in certain extents, while we are doing here, these are the causes to, in the future, when we hear the teachings from those great teachers, from Buddhas and Bodhisattvas, immediately understand the meanings of the teachings. Then it says, may I be able to travel in an instant and without hindrance to limitless Buddha realms by miracles power, and there to perfect every powerful practice of the Bodhisattva. So, and not only you are in the pure land of Buddha Amitabha, but also have the ability, have the power to travel to, not to travel in the sense physically, but in the mentally, be able to travel to many different pure lands of the many different Buddhas and in many different realms, and able to listen, able to receive teachings from the many different bodhisattvas, many different teachers. Through that, being able to complete, being able to perfect it, bodhisattva's deeds. Và bây giờ chúng ta bắt đầu qua trang thứ 5. 3 dòng kệ đầu tiên của trang thứ 5 đều cùng giao tiếp cùng một dòng của ý nghĩa, và như vậy thầy đọc cho quý vị. Khi con đã thấu hiểu và thấm nhuần ý nghĩa rốt ráo của những giảng dạy này, xin nguyện cho con có khả năng trong một thoáng chốc, bằng năng lực thần thông, du hành đến vô số cõi Phật, không bị cản trở. Ở đó thành tựu viên mãn tất cả Bồ Tát hành đầy năng lực. Và như vậy, một khi mà chúng ta đã thấu hiểu và thấm nhuần như thầy đã nói, khi chúng ta đọc những dòng kệ hay những bài này, thì khi chúng ta nghe Pháp, thì sau khi nghe Pháp
thì sẽ có những cái phần mà để mà thảo luận với nhau, và để mục đích là để cho chúng ta thấu hiểu những cái ý nghĩa của những từ ngữ này. Và những cái từ ngữ mà chúng ta tu học này để mà thấu hiểu thì điều này rất là thiết yếu. Và như vậy, dòng kệ đầu tiên nói rằng khi con đã thấu hiểu và thấm nhuần ý nghĩa rốt ráo của những bài giảng này, chúng ta nói rằng bây giờ thì chúng ta đang nghe Pháp, chúng ta đang đọc và chúng ta đang trau dồi. Thì đây thật sự là một cái tiến trình, đang là cái tiến trình để tu học. Và cho đến một ngày khi chúng ta có khả năng để hiểu, có đến một ngày trong tương lai chúng ta có khả năng để mà được thọ nhận trực tiếp từ chư Phật và chư Bồ Tát. Thì khi chúng ta thọ nhận cái giáo lý trực tiếp từ chư Phật và chư Bồ Tát, chúng ta tức thời có thể hiểu được những giáo lý này. Và không những giáo lý này được hiểu mà bằng năng lực thần thông, chúng ta không những bị tái sinh vào cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, mà một khi tái sinh bằng năng lực thần thông, chúng ta có thể chúng ta có thể du hành đến vô số những cõi Phật khác, không phải bằng vật lý, bằng thân, mà bằng tâm ý, đến những cõi tịnh độ của những chư Phật khác. Và chúng ta có khả năng để thọ nhận giáo lý từ những chư Phật, chư Bồ Tát này, và để thành tựu viên mãn tất cả những Bồ Tát hạnh đầy năng lực. Oh yeah. So now today we are leaving here. So we finished up to from the top up to the end of line 3, which says there the perfect every powerful practice of Bodhisattva. So we will leave it here. Và bây giờ chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay, đó là tới dòng thứ 3 của trang thứ 5, và như vậy chúng ta chấm dứt. Oh yeah. So now our last part of the gathering is recitation of Tandukara prayers and also the dedication. Và phần cuối là phần tán thán, trì tụng tán thán 21 vị hóa thân Đức Bộ Mẫu. Quý vị có thể nhìn trên màn ảnh hay mở quyển kinh của mình ở trang 50, và sau đó là phần hồi hướng. Om Je Tse Ma Pa Ma Tro Ma La Cha Tse Lo Chan Tse Tro Ma Nyo Ma Pa Ma Je Ne Ke Che Lo Da Da Ma Je Te Sum Go Chu Je She Je Ke Sa Ra Che Wa Le Ne Jo Chan Tse Dong Ge Da Wa Gun Do Kan Wa Je Ne Zi Be Sha La Ma Ka Ma Dong Da Tso Ba Na Ma Rabdo Chewe Rambara Chanze Semu Chuni Je Peme Chane Nambara Je Jemba Zundu Kato Shewa Seba Samde Junye Chanze Tejin Chewe Zodo Taya Nambara Jawa Che Malu Paru Jemba Tope Jawe Seji Shindu Tem Chanze Dodara Hong Ye Ke Döda Choda Namka Kam Jide Dombo Shabji Nende Leba Meba Guba Nu Chanze Jaji Mela Tsamba Mula Naso Wanju Chum Jombo Rola Jisa Namada Nujin Soji Dune Tum Chanze Jeji Chatang Peji Paru Tugu Rato Chom Yegon Yuja Shabji Nende Meba Tuba Shindo Bara Chanze Ture Jiba Chenbo Yuji Pao Nabara Chom Chuji Shene Trunye Tenze Tao Tamje Malu Sema Chanze Kunjo Sumze Chaji Seme Toga Nabara Jema Malu Choji Kolo Jembe Rangi Veji Tsonama Chema Chanze Rabdo Gawa Jebe Ujin Veji Tenwa Bema Shiba Rabshi Dudara Dudan Chiken Wandu Zema Chanze Saji Kyonwe So Tamje Kuba Numa Nyema Chonye Yewa Yige Hongi
phong ba tham chế nam bara cho chang chế ta về đông bộ giang ba tham chế xin đồ bara về chuyện này ba mẹ tao bara xin đồ về rồi sẽ mà chang chế cái về tham mẹ bara về chuyện về uy nè 에 장용 뭐 권에 걸어 다에 봉내 남바라 줘 장제 사시 뭐라 차게 되게 늦게 샤게 도 전에 진제 이게 홍게 렘바도 뭐 남네 게 장제 대마 게마시마 냥에 대신 주니 소와 온다야다 dembe 대과 전보 전반이 장제 군에 걸어가 다에 눈에 나버게 이게 주변 안에 그 리바 홍래 도마니 장제 둘이 잡네다 홍게 남배 사변이 라멘다라다 베제 지된 숨나 예와니 장제 하이 소이 남배 레다 다진 차나나마 다라니 주 페제예게 되나마르 빠네세마 장제 하이 손남제보 하다면 제데마 그네 고자 가와제지 저다면 네바세마 장제 니마다와제 진이 볼라르바세마 하라 니주 도다라이 신도 타브림네 세마 장제 티니 숨남거베 시외 토다양다 데마 되다로나 니주 소남 정바도레 랍초니마 자외가지 되바데다 장제와네 니주 자지 Kare rave kore shingamade pendant dewa malu doene kere sewa tenze jasoi shabe sede pato tenjoro che Chanjo semcho rembo che maje panama che juro che ba nyamba meba ya kone kondo pewara sho Oh yeah. Thank you very much. Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Tashidale. Lisa, thank you very Thank much. you, Thank Rinpoche. you. Thank you very Thank much, you, Rinpoche. Rinpoche. So much. Thank you very much. Thank you, Rinpoche. Thank you very much. Thank you. Next Saturday, okay? Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Good night, Rinpoche. Good night.